Hello to all of you, my lovely students in the 9th grade. How are you today? It's me, your English teacher, Iman Al-Jafari from Ru'al Farouk Academy. As I told you in our previous lesson, the title of our lesson is Phrasal Verbs. So, in our previous lesson, I gave you the meaning of phrasal verbs. As I told you, it is a verb plus preposition that has a different meaning from the original verb. We also distinguish between separable and inseparable phrasal verbs, and in our lesson today we are going to start doing some activities that you have in your student and workbook. So let's start. Before doing the first activity, just I want to remind you, in English we have two types of phrasal verbs: transitive phrasal verbs and intransitive phrasal verbs. Transitive متعدي يحتاج إلى مفعول به. Intransitive there is no direct object. Okay, for example, when we say I get up at 6 o'clock. Okay, so with the transitive phrasal verb الحصة الماضية حكيت لك لما يكون الفعل متعدي برضو له قسمين. It is inseparable and separable phrasal verb. What do you mean by inseparable? Inseparable يعني لا يمكن فصل الفعل عن حرف الجر الذي يتبعه بالمفعول به. هلا separable phrasal verb تيجي بمعنى إنه أنت ممكن إنك تفصل الفعل عن حرف الجر اللي جاي معه بالمفعول به. Okay, so let's start with this example just to remind you. When we say turn off the TV, turn off is separable phrasal verb. طبعا انت بتكون حافظها انه هذا الفعل او هذا الفريزال فيرب هو separable، نستطيع ان نفصل turn عن off بالمفعول به. ثانية مثل لو حكيت لك rewrite the sentence، عيد لي كتابة الجملة، بصير تحكي لي turn the TV off او turn it off، يعني ممكن تحول المفعول به الى ضمير. عشان هيك مس نحكي لك ليش احنا استطعنا ان نفصل الفعل عن حرف الجر اللي تبعه، بتحكي لي because it is a separable phrasal verb، لانه من انواع الفريزال verbs التي يمكن ان نفصل الفعل عن حرف الجر الذي يتبعه. هلا another example I will look after him. Okay, هلا look after it is inseparable phrasal verb. Can we say I will look him after? No, it is wrong to say this. So why can't we say I will look him after? Because it is inseparable phrasal verb، لأنه هذا الفريزال verb نوعه inseparable، يعني لا يمكن إنه نفصل الverb عن الpreposition اللي بيجي وراه. Okay. In the second slide, I gave you some phrasal verbs that you are going to know their meanings and whether they are separable or inseparable. يعني في هاي الشريحة يمس هو تلخيص درسك والمطلوب منك انك تحفظه. اول اشي راجعت لك يا مس انواع الفريزال verbs، وفي منها separable و inseparable phrasal verbs. طبعا لا يوجد طريقة انك تميز هل هذا الفريزال verb separable or inseparable الا بالحفظ. فهون يا مس بدك تحفظ مجموعة الافعال اللي بتيجي inseparable phrasal verb، وفي أفعال كتبت لك معناها in English you are going to know their meanings، هدول الموجودين في الأحمر. هلأ get on بمعنى يركب it is inseparable phrasal verb. keep up with حكيت لك أي verb بيجي وراه حرفين جر مش حرف واحد فأكيد هو inseparable phrasal verb. fall out with بمعنى argue with يعني يختلف مع. come by بمعنى to find accidentally يجد بالصدفة، برضو هاي inseparable phrasal verb. take after بمعنى يحذو حذو أو يعني طالع لحدا من أهله، ممكن نحكي طالع لأمه طالع لأبوه. so to be the same as take after it is inseparable phrasal verb. get on with بمعنى to continue، مثلا I need to get on my work to my home I need to get on my with my homework تيجي بمعنى to continue يعني يستمر بعمل شيء معين. get over تيجي بمعنى recover يتعافى. stand by تيجي بمعنى support، يعني I will stand by my friends يعني I will always support my friend. هلا chop up بتيجي بمعنى يقطع، هاي separable يعني ممكن نحكي I will chop it up. Okay, give back يرجع، hand over يسلم. So all of them they are excellent separable phrasal verb. let down. Okay, phone up. carry out لما نحكي I need to carry out this mission
بمعنى perform or do يعني يؤدي. make up تيجي بمعنى invent, make up jokes, make up something funny يعني يخترع. okay. talk over to discuss يعني يناقش. turn down to refuse my offer. I asked you to do something and you turned down my offer or you turn it down. كونه يمس separable phrasal verb تستطيع انك تحكي turn it down. do up تيجي بمعنى to fasten اللي هي يربط. all of them are separable phrasal verb. فبقدر أقول لك يا تاسع إنه هاي الشريحة اللي أمامك هي تلخيص درسك والمطلوب منك إنك تحفظه. And now open your workbook page 86 and let's start with the first activity. These sentences contain inseparable phrasal verbs. Change the underlined sentences as in the example. هلا رح نرجع نحط خط يا تاسع على inseparable phrasal verb. وما معنى inseparable phrasal verb؟ يعني هي مجموعة أفعال بتيجي مع حرف جر، لكن لا يمكن إني أبعد الفعل عن حرف الجر اللي بيجي وراه باستخدام المفعول به. When we say Lucy's father is good at drawing. Lucy takes after her father يعني أبوها عنده مهارة الرسم وهي طالعيت له. أوكي، أو هي ماشية على النمط اللي هو ماشي فيه. So when we say takes after it is a phrasal verb. الفريزال verb الموجود takes after، وأعطيتك من قبل إنه هذا inseparable phrasal verb يعني ما بقدر أحط her father بين takes و after. ما بحكي Lucy takes him after أو Lucy takes her father after لأنه inseparable phrasal verb، لكن بقدر أحط بدل her father him. فلو بدنا نعيد كتابة الجملة بنصير نحكي Lucy takes after him. لو حكيت لك يا مس الفريزال verb takes after وأعطيتك بالشرح معنى إله لازم تحفظه اللي هو to be the same as. هلا هذا التمرين مطلوب منك تحط يا مس الفريزال verb تعيد كتابته وتختار يا مس المعنى المناسب إله. إذا المعنى المناسب إله اللي هو دي to be the same as يعني هي طالعة مثل أبوها. I haven't got much time. I must get on with my project. أنا ما ضل عندي وقت، لازم أستمر في مشروعي. مش أعطيتك يا مس get on with هذا phrasal verb تيجي بمعنى to continue doing إيش يا مس my project. So to rewrite this sentence my project رح نحط بدالها it، فبدها تصير I must get on with it. okay. Can we say I must get it on with؟ أكيد لا، لأنه هنا في عندك inseparable phrasal verb، خصوصا إنه في two prepositions حرفين جر ما نقدر نفصلهم عن الفعل. هلا what do you mean by get on؟ زي ما حكيت لك يا مس continue with يعني لازم استمر بالعمل هذا الاشي. John had a terrible cold يعني هو كان عنده رشح كتير سيء. Fortunately now he has got over his cold. وما معنى get over؟ get over تيجي معنى تعافى من الرشح اللي كان صايبه. هلا his cold ممكن نحط بدالها it فبنحكي he has got over it. okay. وما معنى get over؟ excellent تيجي بمعنى recover from. again get over تيجي بمعنى to recover from يعني تعافى من. Peter was angry with his sister Nancy. He fell out with her. أعطيتك يا مس fell out with هو الفريزال verb. هلا لما نحكي with Nancy بنحكي with her. okay. إذا he fell out with her. وما معنى fall out with؟ تيجي بمعنى excellent argue with يعني على خلاف مع. Joe's friends are important to him. He always stands by his friends. وما معنى stands by his friend؟ يعني هو دائما بدعم أصدقائه لأنه هو مخلص إلهم. هلأ لو حكينا his friends نحط بدالها them، فده تصير he always stands by them. وما معنى stand by؟ excellent تيجي بمعنى support. okay. The second activity, these sentences contain separable verbs. Change the sentences as in the example. هذا يمس زي التمرين الأول لكن بيحتوي على أفعال الفريزال verbs اللي فيه separable يعني يمكن أنك تبعد الفعل عن حرف الجر اللي بيجي معه. أوكي. هلا مطلوب منك من هذا التمرين برضو تحفظ المعاني المطلوبة الموجودة تحت يمس. هلا بس نخلص إنه نعمل زي ما بدهم نفصل الفعل عن حرف الجر بالمفعول به، بعدين رح نرجع مس نحط كل phrasal verb شو معناه. لما أحكي she made up the story، made up حكيت لك تيجي بمعنى to invent يعني اخترعت قصة. هلأ مطلوب منك تحط story بين made و up، فبدها تصير she made the story up أو she made it up. لا بتحط المفعول به كاسم أو بتحطه كضمير. هلأ we talked over our problem. talked over تيجي بمعنى discuss يعني ناقشنا مشاكلنا، فلا بنحكي we talked our problems over أو we talked excellent we talked them over لأنهم our problems اللي هي جمع.
They carried out experiments. برضو هاي أخذناها بالستودنت book. carried out تيجي بمعنى ينفذ to do or perform. فلا بتيجي يمس they carried experiments out or they carried them out. برضو لأنه المفعول به هون إجا plural. He turned down my suggestion. اقترحت إشي and he refused it. refused يعني رفضه. فلم نحكي يمس he turned my suggestion down أو he turned it down. Okay, again he turned my suggestion down or he turned it down. The next we have do up your coat. do up تيجي بمعنى to fasten. fasten يعني اربط. اوكي اربط او يعني اللي هي سكر جاكيتك. لما نحكي do up your coat تيجي بمعنى هون do up to fasten. اوكي فلا بتحكي لي do your coat up او excellent do it up. اوكي اذا لا بنحكي do your coat up او do it up. اوكي What do the phrasal verbs mean? Write the number of the sentence above next to the definition. Okay يعني هون نوصل كل كلمة مع معناها. مين الphrasal verb بالمعنى perform or do؟ excellent اللي هو carry out. 3. مين الphrasal verb بالمعنى fasten يربط؟ excellent اللي هو 5 do up. مين الphrasal verb اللي معناه invent؟ excellent make up. Give me a phrasal verb that means to refuse to accept. يعني هو رفض إنه يقبل هذا الإشي. excellent turn down. The last one give me a phrasal verb that means to discuss. excellent talked over. The last activity in our lesson today, replace the underlined nouns with pronouns and rewrite the sentences. This exercise contains or includes both separable and inseparable phrasal verbs. يعني مطلوب منك شغلتين بهذا التمرين. أول إشي تحول المفعول به إلى ضمير، بعدين بتشوف إذا الفعل separable بتحطه بين الفعل والحرف الجر، إذا inseparable بتخليه مكانه. لما نحكي I filled in the form. fill in the form. the form هون ممكن نحط بدالها it. اوكي فعشان تعيد كتابة الجملة بنحكي I filled it in. ليش يا مس حطينا filled it in؟ اكتبوا عند fill in اللي هو separable phrasal verb يعني نستطيع ان نفصله عن حرف الجر بالمفعول به. اذا هاي اول واحد اخذناه fill in بمعنى يعبئ. عبأت النموذج يعني أنا كنت مطلوب مني إني أكتب معلومات فأنا عبيت النموذج. فfill in تيجي separable phrasal verb. Can you look after the children? look after أعطيتك إياها. مين يذكرنا؟ it is separable or inseparable. excellent it is inseparable. ما بقدر أحكي look them after غلط. فهون لنحط can you look after them. اوكي بتخلي them بعد look after لأنه inseparable. اكتبوا لي عند look after inseparable phrasal verb لا يمكن إني أبعده الفعل عن حرف الجر. Please take off your shoes. اخلع حذائك. take off. هلا take off شو بدها تصير يا مس؟ اللي هي separable phrasal verb فبنحكي take them off. ليش حطينا take them off؟ ليش ما حطينا it؟ لأن shoes جمع فحطينا بدالها them. You must look up that word. that word هون مفرد نحط بدالها it. طب look up شو بتتوقع تكون separable or inseparable؟ let's see. excellent it is separable يعني قدرنا نبعدها عن حرف الجر. نحكي look it up. look up بمعنى يستخرج معنى كلمة من الديكشنري. to find the meaning of a word using your dictionary هذا معنى the phrasal verb look up. فبنحكي look that word up أو look it up. He was looking for my friends and me. looking for برضو أعطيتك إياها إنها inseparable فبتضلها he was looking for us. ليش حطينا us؟ لأني أنا دخلت مع الجماعة فبدها تكون us. Thieves broke into the shops. broke into بمعنى سطوا على المحل. أوكي يعني دخلوا عليه عشان يسرقوه. هلأ كونه في into فأكيد رح يكون inseparable phrasal verb. put on your warm boots يعني البس حذائك الدافي. اوكي put them on لانه put on اللي هي separable phrasal verb. they can get on the bus. get on يعني يركب الحافلة. فهون يا مس شو بنحكي they can get on it لانه get on بتيجي inseparable phrasal verb. The traveler talked over the plan. talked over حكينا بمعنى يناقش. اوكي يناقش واعطيتك اياها في الشريحه السابقه بتيجي بمعنى to discuss فبتيجي the traveler talked it over. plan حطينا it فصارت talked it over واعطيتك اياها انها separable phrasal verb.
I can't do without my mobile. لا أستطيع أن أستغني عن هاتفي. هلا do without أوكي. هل ممكن أحكي do it without؟ أكيد لا. فبنحكي I can't do without it لأنه without هون to preposition حكينا لما يكونوا يمس في حرفين حط وراهم المفعول به مش بينهم بين الفعل. من هذا التمرين يمس في أفعال تكررت معنا في أفعال جديدة بس مطلوب منك تميز هل هذا الفريزال verb separable or inseparable. أوكي. I am going to stop here, my lovely students. Please copy the correct answers in your workbook. Thank you very much.